Hello students, welcome to the channel The Royal Chemistry, all about chemistry. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறது electrolytic refining. இது third process of refining. The class 12ல chemistry metallurgy unit 1ல இருந்து நம்ம பார்க்க போறோம். So before enter into the topic of electrolytic refining, we should have some knowledge about the electrolysis process. So electrolysis process na என்னங்கறத first நம்ம study பண்ணிட்டு அப்புறம் electrolytic refining க்கு போலாம். So let's see what is electrolysis. Electrolysis is commercially an important stage in the separation of elements from naturally occurring sources such as ores using an electrolytic cell. So, okay, so electrolytic cell use பண்ணி பண்றது. So how is metal refined? So next question we have, how is metal refined? Metal எப்படி refine பண்றாங்கங்கறத நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். So refining is a process of purifying an impure metal. ஒரு impure metal எடுத்து அதை purify பண்ற processக்கு பேரு தான் that is metal refining process. So இந்த metallurgical processல metal oxide ல இருந்து convert ஆகி மெட்டலா வர்றது வந்து பியூரா இருக்காது. It is added with some impurities. So we have to remove the impurities from the metal. That is we are carry over that electrolysis process for the separation of the impurities from the metal. Now இதுக்கு இந்த ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம பண்ணுற ப்ராசஸ் வந்து ரிடக்ஷன். அங்கே நம்ம கால்சினேஷன், ரோஸ்டிங், ஸ்மெல்ட்டிங் நிறைய கேரி அவுட் பண்ணுவோம் இல்லையா, மெட்டல் ஆக்சைடை மெட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு. அந்த ப்ராசஸில் கிடைக்கிற மெட்டல்ஸ் எல்லாம் பியூராக 100% இருக்காது. ஸோ இட் ஹேஸ் சம் இம்ப்யூரிட்டிஸ் அலாங் வித் த crude metal. So what is the point of refining is, நம்ம refine பண்றதுக்கு main reason என்னன்னா அந்த crude metal நம்ம pure metal 100% convert பண்றதுக்காக தான் இந்த process carry out பண்றோம். And the smelting involve a change, that is a chemical change to the raw material, whereas in refining process the final material is usually identical chemically to the original one, only it is purer. So here we are getting a pure metal after the electrolytic refining. Now let us see what is that conversions. So ore is converted to metal oxide by roasting. So by reduction the metal oxide is converted into metal, that is finally the crude metal is converted into pure metal by electrolytic refining. Let us see what is the principle of electrolytic refining. It is a technique that is used for the extraction and the purification of metals that are obtained by refining methods. Let us see the electrolytic cell which is used for the electrolytic process or refining to carry out. So here we are looking anode and the cathode. Anode is a positive electrode, cathode is a negative electrode with an electrolyte is present over there. So here when electric current is passed, the pure metal deposited at the cathode and impure metal get dissolved from the anode. See the electrolytic cell, pure metal எல்லாம் கேத்தோடில் டெபாசிட் ஆகும், இம்பியூர் மெட்டல் வந்து ஆனோட்ல இருந்து டிசால்வ் ஆகி அயான்ஸாக கேத்தோடு நோக்கி மூவ் ஆகும். இதுதான் அந்த ப்ராசஸ், ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ். நவ் வாட் வி ஆர் லுக்கிங் ஹியர் இஸ் த apparatus for the electrolytic, that is electrolytic cell. Okay, so impure metal taken as anode and pure metal is taken as cathode and impurities are separated out from the crude metal. So which metal is refined by the electrolytic refining? So which metal is refined? What are the metals we can refine by using this electrolytic refining process? என்ன மெட்டல்ஸ்லாம் பார்க்கலாமா? Many metals are there. So copper, zinc, tin, nickel, silver, gold, etc. are refined by the electrolysis process. Okay, in the electrolytic cell, first thing at cathode reduction reaction occurs and at anode oxidation reaction occurs. Okay, let us see now the electrolytic refining for few metals. இந்த வீடியோவில் எல்லா மெட்டல்ஸும் டிஸ்கஸ் பண்ணலை. நான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறது
copper, and then about silver, electrolytic refining of the silver, and then I explained about the electrolytic refining of the sodium. ஸோ இந்த மூணோட எலக்ட்ரோலைட்டிக் ரிஃபைனையும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக நான் கொடுத்துருக்கேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னாலும் வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். எலக்ட்ரோலைட்டிக் ரிஃபைனிங் ஆஃப் காப்பர், electrolytic refining of silver, and finally I explained about the electrolytic refining of the sodium. Let us see about the very first electrolytic refining of the copper. Crude metal is refined by the electrolysis process. I told you that crude metal நம்ம pure metal convert பண்ண போறோம். அதுக்கு நம்ம carry out பண்ற process ஓட பேரு தான் electrolysis. So இந்த electrolysis எந்த இதுல carry out பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா electrolytic cell. So for carry outing this electrolysis process we need electrolytic cell. So what is this electrolytic cell? It contains anode. Anode is a rod of impure metal. If you see, copper means impure copper. Cathode is thin strip of pure metal, that is cathode. Which is an electrolyte we are using here. The electrolyte using here is acidified copper sulfate solution. Okay, so three things are needed: anode, cathode, and the electrolyte. Now the metal of interest, that is which metal you are going to get a pure form, that metal of interest dissolves from the anode and pass into the solution. So the same amount of metal ion from the solution will deposit impure metal அப்படியே dissolve ஆகி ions மூவ் ஆகி cathode போய் கம்ப்ளீட்டா deposit ஆகுது. So here I have given an electrolytic process before and after. So let's see. Before starting the refining process, what we have taken, anode வந்து larger size impurities இருக்குல்லையா, larger sizeலையும் and electrodeயும் cathode electrode தின்னாவும் நம்ம எடுத்திருக்கோம். Electrolytic refining முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா anode வந்து goes into the solutionக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் due to the electricity the ions passes through the cathode sides. Okay, cathodeல மூவ் ஆகி cathode thickness பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பிகினிங்கில் வெறும் தின்ன எடுத்த கேத்தோட் இப்போ லார்ஜர் சைஸாக மாறி இருக்கும். அதில் தான் எல்லா பியூர் மெட்டலும் கம்ப்ளீட்டாக வந்து டெபாசிட் ஆகிருக்கும். உங்கள் அந்த ஆனோடு கீழே ஒரு பிளாக்காக கொடுத்துருக்கிறது வந்து இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் செட்டில் ஆகிருக்கும். நம்ம இப்போ அடுத்தது அதை தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நவ் லெட் அஸ் see what is anode mud. ஓகே, அது ஆனோடு கீழே டெபாசிட்டாக இருக்க அந்த பிளாக் கலரில் டெபாசிட்டாக இருக்கிறது தான் ஆனோட் மட். ஸோ ஹவு கேன் வி எக்ஸ்பிளைன் தட்? வாட் இஸ் ஆனோட் மட்? Let me explain that. During electrolysis, the less electropositive impurities, underline that, less electropositive impurities. Students, less electropositive impurities இதெல்லாம் silver, gold. So இந்த less electropositive impurities என்ன ஆகுதுன்னா anode வந்து settle ஆகுது, and the bottom அப்படியே settle ஆகிடுது, and it can be removed as an anode mud because it's not ready to lose its electron. So அது அப்படியே deposit ஆகுது, anodeலே deposit ஆனதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், அந்த impurities, less electropositive impurities, you can take it out from that anode mud. That is called as anode mud. Now let us see about the reaction takes place in the electrolysis process. That is, copper, impure copper undergoes oxidation at anode, and this copper Cu2 plus again electron and convert itself into copper at the cathode. That is, reduction takes place at the cathode. Here impure copper is taken as an anode and pure copper is taken as a cathode, and here electrolytic solution what we have taken here is copper sulfate with the sulfuric acid, that is acidified copper sulfate solution. So this is an overall reaction takes place in the electrolysis process. Finally we are getting copper at the cathode in the pure form. So let us discuss about the next topic now, that is copper needed to be purified. There are question, why should we purify the copper? Why don't we use an impure copper for the further usage? So here impure copper we should not use. Why? Because the impurities can dramatically decreases the conductivity of the copper wire, and that's why we are always make the copper in the pure form. So copper must be purified. Okay, otherwise it will decreases the conductivity of the copper wire. That is the nature of the copper. It is a good
conductor of heat and the electricity. So that's why we are purify the copper. Now, another question I have. So the question is now, why copper is ore is green in color? Do you ever think about that? Why copper ores are green in color? Why? Because the copper turns green because of an oxidation reaction. So, when it is exposed to water and air, this resulting copper oxide is a dull green. Okay, so I'll give some examples for you here. The malachite green, that is because of the oxidation takes place in the copper. So, this oxidation reason, this is the reason for one more example, that is the Liberty statue. The Liberty statue, do you know what's the color of this Liberty statue? The Liberty statue color is actually brown orange color, but it actually orange red color, but because of this oxidation process, the Liberty statue color is now changed into green color. So that is the reason behind why that copper plated Statue of Liberty is green rather than the orange red color. So another example, how can I know that the copper is in the pure form? If you see copper in a blue color, that shows that copper is in pure form. So purest copper will be always in the blue color. So most copper is used in the electrical equipment such as wiring and motor. This is because it conducts both heat and electricity very well. So now the point is electrolytic refining of the silver. So the same process we have to do with the silver here. Anode impure metal, that is impure silver, and cathode that is pure silver electrode, you have to take it out. So the electrolytic solution, let's see, anode. What we have to take anode? Anode is an impure silver rod you have to take. And what is the cathode here? We need a cathode as a pure silver. Okay. So now, which is the electrolytic solution here? The electrolyte is acidified aqueous solution of silver nitrate. So salt solution namakku venum. Adhu nama enna eduthirukkom? Silver nitrate. So when electric current is applied, what will happen? What I told, electric current pass பண்ணும்போது ions move ஆக ஆரம்பிக்கும். So at the anode, that is passed through the electrolyte, at the anode, the silver atom lost the electron. So oxidation takes place at the anode and reduction takes place at the cathode. So now at anode, the silver atom lost electrons and enter the solution. So the partially charged silver cation migrates towards the cathode and get discharged by gaining electrons and deposit on the cathode. Finally, we will get a pure silver at the cathode. Hope you will understand this video. Electrolytic refining of copper and silver. My next video is about the fourth refining process, zone refining. Okay. Do subscribe, like, comment and share my channel for your friends. Press the bell icon so that you will get notifications of my videos. Thank you for watching.